liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Gemeinsam zaubern wir einen herrlich aromatischen Auberginenauflauf mit saftigen Tomaten, frischer Petersilie und viel Knoblauch. Ein einfaches mediterranes Gericht, das mit jedem Bissen begeistert. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuschauen und Ausprobieren und denkt daran, die Untertitel einzuschalten, damit ihr alle Zutaten ganz einfach in eurer eigenen Sprache mitverfolgen könnt.